Hello all. In today's session, we are going to start with business ethics. So already we have discussed with what is the syllabus in business ethics, what do you mean by business, what do you mean by ethics, and what is business ethics. So to glance up, I'll tell you what is business ethics once again. Business ethics are the moral principles that acts as a guidelines for the way a business conducts itself and its transactions. So business ethics is nothing but the moral principles which is going to act as the guidelines. It tells what is right and what is wrong in the field of business. Okay, so that you call it as business ethics. It can also be defined as a set of written or unwritten principles in which every business has to follow on routine basis. So business ethics means a set of written or unwritten principles where every business has to follow it on a routine basis in order to carry out the transactions. In order to carry out the business transactions or to run an organization in a smooth manner. So what is this business ethics in the sense? Here they are going to say what is right, what is wrong, what is good and what is bad in the field of business. So every individual will be having their own role, every organization will be having their own roles and responsibilities in order to fulfill the needs of the stakeholders. So as I said you, who are the stakeholders? Stakeholders are those people who directly or indirectly contribute to the growth of a company. Say for example, you have shareholders, you have employees, we have customers, we have financial institutions, we have government, like that. These people we call it as shareholders. So business ethics tells that each and every organization has the role and responsibility of satisfying these stakeholders. They should not harm these stakeholders in any way. Say for example, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ವೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹೆನ್ಸ್ಫೋರ್ತ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀವ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಫಿನಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪನಿಷ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಥಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು. ಸೊ ಹೌ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಎಥಿಕಲ್ ವೇ, ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ, ವಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅ daily business activities. That is what the business ethics speaks here. So once again, what do you mean by business ethics? Business ethics is nothing but the moral principles that act as a guidelines for the way a business should conduct itself and its transaction. So it is a moral principles which gives the guidelines on how the business should be conducted, how the business transaction should be conducted. It focuses on what constitutes right or wrong in the world of a business. So this you call it as business ethics. So every business should be ethical with shareholders, employees, customers and other stakeholders also. So this is business ethics. Next we are going to discuss about what is the scope of business ethics. Scope means where and all the business ethics is used, in which field the business ethics is used. The scope of business ethics covers all the areas like finance. So in finance we have ethics, in human resource management we have ethics, in marketing we have ethics, in production we have ethics. And also this ethics is applicable in fundamental motions, that is what is the rights of an individual, what is the rights and duties of an individuals as well as the organization, what is good or bad. So these are called it as fundamental motions. And also ethics is eventually related to all other branches of the knowledge. ಸೊ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿನಾನ್ಸಲ್ಲಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್ಸು, ಡ್ಯೂಟೀಸು, ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ಸೈಕಾಲಜಿ, ಆಂಥ್ರಪಾಲಜಿ, ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಡಿ, ಇಕಾಲಜಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇರೋವಂಥ ಎಥಿಕ್ಸು ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ
particular ethics. Understood? As we are commerce students, particularly we are going to discuss about the business ethics only. The next and very important concept will be having what are the features of business ethics, or what are the characteristics of a business ethics. So this question is expected for 6 marks. Keep in mind. So the first characteristics you have, business ethics is a code of conduct and it is based on a moral values. So what is this code of ethics means? A set of rules and regulations, a set of responsibilities which every person has to follow in the organization. It tells what to do and what not to do for the welfare of the society. Okay, I hope you understand. It is a code of conduct. It tells what to do. Code of conduct means they are the guidelines. They are a set of rules and regulations. It tells what to do, what not to do for the welfare of the society. It also includes self control. Self control ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, welfare ಯಾವ ರೀತಿ, how we have to look after the welfare of the society, how we are going to provide services to the society, how we have to treat each and every stakeholder in the organization, and we have to avoid the exploitation of any person in the organization. Exploitation means using for the benefit of the company. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ನ ಕಂಪನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Understood? In order to make more and more profits, they are going to exploit, misuse ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That is exploitation. So here business ethics concentrates on unexploitation. They try to avoid this exploitation. So this you mean by code of conduct, and it is based on moral values. Next you have business ethics gives protection to social groups. So it gives protection to different social groups such as the consumers, the employees, the small businessmen, the government, the shareholders, the creditors, etc. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಸಾಲ ತಗೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ ಟೈಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ನಾವೇನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಚೀಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಏನೋ ಸಾಲ ಬೇಕು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟಿಷನಿಂದ ತಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. Understood? Consumers. So consumers are, you know that consumers are the god of the market. Before they used to be called as consumers are the king of the market. Now they are god of the market. So you have to protect the interest of the consumers. ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಿವ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಸೋಷಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. So one of the feature of business ethics is it gives protection to the social group. Next you have, it provides basic framework. So it provides basic framework. Ethics provides the basic framework for doing a business. It gives what are the social, cultural, economical, legal and other limitations to the business. So ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೀಗಲ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿತಿನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Next we have, it requires education and guidance. So every business ethics requires education and guidance. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹಾನೆಸ್ಟಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವೆನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. Okay, he must be informed about the advantages of using a business ethics. So business ethics ಇಂದ ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಅವನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. The trade unions
and the Chamber of Commerce must also play an active role in these matters. So this is the point, requires education and guidance. Next we have, it is relative term and a new concept. It means it changes from one business to another business. It changes from one country to another country. So business ethics ಅಂದಾಗ it is a relative term. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಎಥಿಕ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಫಾರಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಪೋಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಣ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಓಕೆ, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಿಗ್ನಲ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ರೈಟ್? ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸು, ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕೆನಡಾ ಇಟ್ ಸಿಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್. ಇಟ್ ಸಿಮ್ಸ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಗುದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಒಬ್ಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್, ಶಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್. ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ, ಶಿ ಫೇಂಟೆಡ್. ಕೈಯೆಲ್ಲ ಊತ ಬಂತು, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ತಗಲಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಥಿಕ್ಸು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ವೈಸು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ 100% ಪೀಪಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಚೂಸಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸು ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪೂರ್ಲಿ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತೇ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್. Discipline means it provides the guiding principles for business function. It is the knowledge through which the human behavior learnt in the business situation. Understand? A discipline means it is the area in the sense a particular area where ethics is learnt, that you call it as a discipline. So business ethics gives you the guiding principles, understood, on how the business has to function itself. It provides the knowledge through which the human behavior is learnt in the business situation. So business ethics ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಗೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. Okay, nextly we have personal dignity. So what is this personal dignity in the sense? The principles of ethics develop the dignity. Many of the problems arise due to not giving dignity to the individuals. In generally, we can see that we don't have dignity. We don't follow the dignity principle. Okay, so but business ethics teaches us the base. If giving dignity to customers, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರವ್ರ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರವರು ಡಿಗ್ನಿಫೈ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸು ಟೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.